இறையேசுவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே, இந்த வார ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே திராட்சை தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஓமையை இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார். இந்த ஓமையை பல கோணங்களிலே நாம் பார்க்கலாம். கடவுளுடைய பெருந்தன்மை, தொழிலாளர்களின் பொறாமை, விண்ணகத்திலே அனைவரும் சரிசமம் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கலாம். இன்றைய நாளிலே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த ஓமையை சிந்திக்க முயற்சி செய்வோம். அதற்கு முன்னால் இந்த ஓமையை பார்ப்போமா? For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About the third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go work in my vineyard, and I will pay you what is right." He went out again about the 6th hour and the 9th hour and did the same thing. About the 11th hour he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one will hire us." "You also go work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Gather the workers and pay them their wages, beginning with the last one hired and going through to the first." The workers who were hired about the 11th hour came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These men who were hired last worked only 1 hour, and you've made them equal to us, and we have suffered the burden of the work and the heat of the day." My friend, I'm not unfair. Did you not agree to work for a denarius? Now take your pay and go. I want to give the man that was hired last the same as I gave you. Am I not allowed to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first, and the first will be last. காலை முதல் மாலை வரை வேலை செய்த இந்த வேலையாட்கள் எஜமானனை குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள். தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட பணத்தை குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள். உண்மையிலேயே அவர்கள் செய்த வேலைக்கு உரிய கூலி கிடைத்தாயிற்று. ஆனால் அவர்கள் தங்களோடு வேலை செய்தவர்கள் அதே அளவுக்கு செய்தார்களா என்று பார்த்து பொறாமையிலே முறுமுறுப்பதாக பார்க்கிறோம்.
இதிலே நாம் உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், தாங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை குறித்து சந்தோஷப்படாமல் எவ்வளவு தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை பார்த்து அவர்கள் சங்கடப்படுவதாக பார்க்கிறோம். உண்மையிலேயே இந்த உவமை வழியாக ஆண்டவர் சொல்லுவது, எவ்வளவு அதிகமாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக கொடு. கொடுப்பதில்தான் இன்பம், பெறுவதில் இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்லுவதாக பார்க்கிறோம். காலை முதல் மாலை வரை வேலை செய்ய நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இதன் வழியாக என்னுடைய உடல் உழைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன், என்னால் முடிந்த பல காரியங்களை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி செய்து முடித்தவற்றை பற்றி, தன்னால் நடந்த காரியங்களை பற்றி, தான் கொடுத்த அருமையான பலனை பற்றி நினைத்து மகிழ்ச்சியுறுவதை விட, என்ன கிடைத்தது, என்ன கொடுத்தார்கள் என்று குறைபடுகிற மனநிலையை மாற்றச் சொல்லுகிறார் இயேசு. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடு, உன்னுடைய இருத்தல் இங்கு பொருளுள்ளதாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு சூழலிலுமே நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். இன்றைய சமுதாயம் எதிர்பார்ப்பு சமுதாயமாகவே இருக்கிறது. ஒன்றை செய்தால் அதற்கு பலனாக பயனாக ஏதாவது ஒன்று கிடைக்க வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்போடு தான் செய்கிறோம். கல்யாணத்துக்கு போய் மொய் எழுதுறோம், ஏன் அவன் திரும்ப வந்து மொய் செய்வான்னு சொல்லி. ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்கிறோம், அவன் திரும்ப செய்வான் என்கிற ஒரு மனநிலையோடு. ஏது செய்தாலும் அதற்கு எதிர்பார்ப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது நாம் செய்ததற்கும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்றே நமக்கு ஆசை. ஆனால் உண்மையிலேயே இயேசு சொல்லுகிறார், உன்னால் முடிந்த அளவு கொடு, உன்னால் முடிந்த அளவு செய், உன்னால் முடிந்த அளவு பயனை கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இரு என்று சொல்லுகிறார். நாம் எதிர்பார்த்து செய்வதாலே நிறைய நேரங்களில் ஏமாற்றங்களை சந்திக்கிறோம். எவ்வளவு அதிகமாய் கொடுத்தேன் என்பதில் மகிழ்ச்சியாயிருக்க வேண்டுமே ஒழிய எவ்வளவு பெற்றுக்கொண்டேன் என்பதில் மகிழ்ச்சியாயிருக்க கூடாது என்பதுதான் இந்த உவமை நமக்கு சொல்லுகிற உண்மை. இந்த குறும்படம் நம் அனைவருக்கும் ஒரு கண் திறப்பாய் அமையட்டும். Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. This from you. This from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. So good to finally meet you in person. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Your father has told us so much about you.
Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but how much you can give. உறவுகளில் எதிர்பார்ப்பு, நட்பு வட்டத்தில் எதிர்பார்ப்பு, சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருவரோடு பழகுகிற பொழுது எதிர்பார்ப்பு, செய்கிற வேலைகளோடு எதிர்பார்ப்பு, சேவை என்று செய்தாலும் அதில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொல்லி சுயநலத்தை முன்வைத்து செய்கிற வேலைகளில் எதிர்பார்ப்பு என எல்லா பக்கமும் எதிர்பார்த்து செய்வதிலேதான், எனக்கு என்ன கிடைக்கும், எனக்கு என்ன கொடுத்தார்கள் என்று செய்வதிலேதான் நாம் நிறைய நேரங்களிலே சறுக்கி விழுகிறோம். இயேசுவுடைய சீடன் என்கிற அருமையான நிலைமையிலிருந்து சறுக்கி விழுகிறோம். ஆம், இயேசுவின் சீடன் என்றால் கொடுப்பதிலே, எதிர்பார்ப்பில்லாமல் செய்வதிலே. உறவிலே கூட நான் எந்த அளவுக்கு அதிகமாய் அன்பு செய்கிறேன் என்பதை பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய எவ்வளவு அவர் திருப்பி செய்கிறார், எவ்வளவு எனக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார் என்று பார்ப்பதாலேயே பல நேரங்களில் உறவு சிக்கல்கள், முறிவுகள் ஏற்படுகின்றன. இயேசு சொல்லுகிறார், கொடு, அன்பை கொடு, நேரத்தை கொடு, சேவையை கொடு, உழைப்பை கொடு, கொடுப்பதிலே மகிழ்ச்சி கொள். கொடுத்து கொடுத்து நீ இயேசுவின் சீடன் என்பதை உலகுக்கு காட்டு. கொடுப்பதிலே எவ்வளவு அதிகமாய் கொடுத்தாய் என்பதை நினைத்து பெருமைப்படு. அதுதான் நீ கொள்ள வேண்டிய மகிழ்ச்சி என்று சொல்லுகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதிலே தேடுவோமா? The Lord calls his disciples to serve God and neighbour with generosity and joy. Do you find joy in giving freely to others? Pray with me. Lord, may I serve you and my neighbour with a glad and generous heart, not looking for how much I can get, but rather looking for how much I can give. Amen. இறைவன் நம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.